ثم رفع القيود المفروضة على الاستيراد، أو ما كان يعرف بمبدأ الحصص المفروض على الاستيراد بموجب القانون 4 بشأن الاستيراد والتصدير. وأيضا بدأت هناك اتجاه لمفاوضات للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، نتجت عنها في سنة 2006 قبول ليبيا للانضمام، أو قبول ليبيا كعضو مراقب في منظمة التجارة العالمية. بدأت أيضا هناك برامج إصلاحية في العام 2007 2008، منها دخول بعض المنظمات الدولية للمشاركة في إصلاح أو تطبيق برامج إصلاح اقتصادي ومالي. عندها كانت مجموعة البنك الدولي قد دخلت لتطبيق مجموعة من البرامج الإصلاحية، منها تطوير مناخ الأعمال، وتطوير بيئة الاستثمار، وأيضا تعزيز الصادرات. وبند رئيسي موضوعنا اليوم يتعلق بتيسير التجارة. استطعنا من خلال مجموعة البنك الدولي للبدء في وضع أساس لتطبيق نظام النافذة الموحدة ليبيان سنجل ويندو، من أجل تسهيل التجارة الخارجية. ثم آنذاك تم البدء في تطوير الدورة المستندية لإجراءات التجارة الخارجية، وتوجيه القطاعات لتطبيق أنظمة إلكترونية لأجل التحول الرقمي، أو التحول من المعاملات اليدوية إلى النموذج الإلكتروني. أيضا تم اعتماد خلال هذه الفترة من 2008-2010 تم اعتماد مجموعة من القوانين التي تساعد على تعزيز الانفتاح وتحفيز الاستثمار. فصدر القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري، تم بموجبه إعطاء حفز الشركات أو تأسيس الشركات وتوسيع نطاق عملها في السوق الليبي نحو تطوير مشاركة القطاع الخاص. أيضا صدر القانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك، وقانون خاص بضرائب الدخل، وقانون الاستثمار، وقانون رقم 12 أيضا لسنة 2010 بشأن علاقات العمل، وقوانين أخرى مكملة من أجل تحسين البيئة التشريعية أو الإطار التشريعي. الفترة ما بين 2010 حدثت التحول على المستوى السياسي، فكانت هناك بعض النتيجة للأوضاع لم تشهد أي تحولا خلال الفترة 2011 2012 2013. في بداية الحكومة الليبية المؤقتة تم إنشاء شبكة ليبيا التجارة كجسم مستقل عن وزارة الاقتصاد، وأوكلت إليه بعض المهام، وبدأت القطاعات نحو التحول للإدارات الإلكترونية، ولكن في غياب قانون المبادلات الإلكترونية أعاق العديد من الإدارات أو المصالح الحكومية نحو هذا التحول. ففي العام 2018، الفترة من عام 2018 إلى 2024، بدأ التفكير في تطوير اللوائح المنظمة لعمل بعض القطاعات المرتبطة عملها بالتجارة الخارجية، ونخص بالذكر على سبيل المثال قطاع النقل البحري والموانئ. فتم اعتماد لائحة ضوابط تأمين الحركة الملاحية من وإلى الموانئ الليبية بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 251 لسنة 2019. طبعا بدأ التفكير في كيفية تطوير بعض اللوائح، على الرغم من غياب القانون الذي يضمن
المبادلة الإلكترونية للمستندات أو التحول الإلكتروني للوثائق المعمول بها في مجال التجارة الخارجية في القطاعات المختلفة، سواء الجمارك، المواني، المصارف، غرف التجارة، هيئات الرقابة الفنية والمطابقة الفنية، ثم الاقتصاد أو وزارة الاقتصاد. طبعا اتسمت هذه الفترة على تطوير بعض اللوائح، منها تطوير لوائح عمل المنطقة الحرة والبدء في تنفيذ مشروع أو مشروعات للإدارة الإلكترونية، ثم اعتماد القانون رقم 6 لسنة 2022 بشأن المعاملات الإلكترونية. وهذا الحقيقة كان مهم جدا لإعطاء الإطار أو البيئة أو الأرضية التي ينبغي العمل عليها في تبادل المستندات والتحول الإلكتروني من أجل تيسير التجارة. في سنة 2022 كانت في نهاية سنة 2021 تم اعتماد شبكة ليبيا للتجارة ككيان مستقل، وأوكل إليه العديد من المهام، تدار هذه المؤسسة بمجلس إدارة تشارك جميع الأطراف المتداخلة فيها. وهناك لجنة عليا أيضا. اللجنة العليا أقرت سياسات خاصة بتيسير التجارة. لا توجد سياسات على المستوى الوطني في مجال تيسير التجارة صادرة سواء عن السلطة التشريعية أو على مستوى مجلس الوزراء. لا توجد سياسات معتمدة في هذا الجانب، ولكن أعلى سلطة نقدر نقول معناها اعتمدت السياسات تتعلق بتيسير التجارة هي اللجنة العليا لشبكة ليبيا للتجارة، حيث اعتمدت بعض السياسات في هذا الجانب، منها العمل أو ضمان تطوير معاملات التجارة الخارجية وإزالة القيود المفروضة، وتطوير الدورة المستندية، ثم توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، ثم توطين الحلول التقنية ومنظومات التحول الإلكتروني لإنجاز المعاملات، لإنجاز المعاملات، ثم التوصية بإزالة العوائق الفنية للتجارة TBT، وإصدار القوانين أيضا المطلوبة في مجال تيسير التجارة. ومنها بدأ العمل على إعداد قانون خاص بتيسير التجارة الذي يجري إعداده في هذه اللحظات تحت إشراف شبكة ليبيا التجارة. ثم التوصية بتحقيق التكامل الرقمي بين القطاعات المواني والجمارك والمصارف والشركات التجارية وشركات الشحن. أيضا الاهتمام ببناء القدرات والتدريب في مجال التجارة الخارجية والرقمية. هذه أبرز المراحل التي مررنا بها في مجال تيسير التجارة واعتماد البنية الأساسية لها. وهذا كان الغرض منه هو لمواكبة القواعد والمبادئ الأساسية لتسهيل التجارة الدولية في ليبيا، والتي هي تحسين الإجراءات والضوابط التي تحكم حركة التجارة والبضائع، ووفقا للتقارير والقواعد الاسترشادية الصادرة عن المنظمات الدولية. فإن هذه القواعد أو الركائز الخاصة بتسهيل التجارة تتمثل في 4 نقاط: الشفافية، وهي تعزيز الانفتاح ومساءلة الإدارات الحكومية عن الأفعال، ثم التبسيط، وهي إزالة العناصر غير الضرورية والازدواجية في الإجراءات، ثم التناغم والتناسق، ثم تطبيق وتوحيد المعايير وتقييس الإجراءات والمعاملات وفق المعايير الدولية. طبعا من أهم البرامج التي يجري على تنفيذها، نحن لدينا عدد 2 برامج إضافة للأعمال الأخرى التي أشرنا لها. لدينا اعتماد لنظام النافذة الموحدة للتجارة الخارجية، أو ما يعرف بالليبيان سنجل ويندو أو BTS، وفقا للتوصية 33 الصادرة عن مركز تيسير التجارة والممارسات في مجال التجارة والنقل. يعرف هذا النظام بأنه يتيح للمتداخلين في التجارة تبادل الوثائق بشكل موحد وقياسي، واستيفاء كافة المتطلبات
فيما يتعلق بالإجراءات والموافقات وتسريع المعاملات. أيضا تم إنشاء نقطة الاستعلام لتسهيل التجارة بموجب قرار وزير الاقتصاد رقم 3 لسنة 2023، وهي نقطة تسمح بنشر كافة القواعد التنظيمية للتجارة وكافة معلومات والتشريعات والمواصفات الفنية والتدابير الصحية والاتفاقات والمعاهدات والرسوم المطبقة والنظم والإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت. وهذه النقطة هي مهمة يشارك فيها عدد نحو 12 جهة. طبعا ارتباط هذا العمل بقطاع اللوجستيات، أحببنا أن نعرف ببعض المتطلبات التي نراها فيما يتعلق بتطوير قطاع اللوجستيات لمواكبة التطور، أو لمواكبة المبادئ المعمول بها في مجال التجارة الخارجية، سواء في عمليات الشحن أو الموانئ أو النقل أو التوكيلات الملاحية. المتطلبات: واحد، تطوير الإجراءات وتقييس الوثائق في مجالات الشحن والنقل البحري والمناولة والتفريغ والتخزين وفق المعايير الدولية. هذه هي الإجراءات أو المستندات المتبادلة عبر النافذة الموحدة للتجارة الخارجية. في قطاع اللوجستيات نرى أن العديد من المستندات التي تحتاج أن يكون تبادلها بشكل إلكتروني، منها شعار وصول السفينة، بيان الشحنة، والعديد من المستندات التي لها علاقة بحركة البضائع. مستندات الشحن أيضا. اثنين، توطين أنظمة التحول الإلكتروني، ونقصد ليس التحول الإلكتروني الإدارة الإلكترونية في الميناء فقط، ولكن التي تخدم الجانب العملياتي الخاص بحركة البضائع والسلع. هذا نظام اللوجستيات أو ما يعرف باللوجستيك سيستم، المعني بالتطوير فيما يتعلق بتبادل المستندات والأنظمة. التوصية الثالثة تتعلق بتبادل وتحقيق التكامل الرقمي عبر النافذة الموحدة. هذا نموذج يبين كيفية تبادل المستندات سواء من وكيل الشحن للسلطة الميناء أو الجمارك أو الناقل. طبعا التوصية المشاركة الفاعلة في نقطة الاستعلام، وهو أمر مطلوب من قطاع اللوجستيات على مستوى الدولة. أيضا الاهتمام بجانب التدريب وبناء القدرات ورفع من أداء العنصر البشري لمواكبة التطورات التي تحصل على مستوى الخدمات. وفي بهذه المناسبة ارتأيت أن أعرج على الحقيقة مشاركة معهد علوم الموانئ المصرية في هذه الدورة، ونحن الحقيقة بحاجة في ليبيا لمشاركة الأكاديميات والمراكز التدريبية لتطوير قطاعاتنا في الموانئ. شكرا جزيلا على هذا الفرصة. sorry, each
panelists will have exactly 15 minutes to present because we are quite pressed for time. At least, Mr. Al-Dawish, you've taken us through the various processes that Libya has gone through to digitalizing procedures and systems. You've talked about the period between 2008 and 2010 when various processes were put in place, various laws were put in place, and we are happy to note the progress that has taken place until 2022 when the Libyan commercial network was officially recognized. So we wish you well with all the systems that are in place, especially during the implementation stage. I would like now to move on to the next panelist, who is Mr. Juan Liu of Shandong Port Overseas Supply Company, who is the CEO of the Shandong Business Council in the United Arab Emirates and Executive Vice Chairman. With 20 years experience in international trade, he has been engaged in international trade of Chinese automobile and auto parts in East, Middle East and Africa, and is familiar with the auto parts market in the Middle East and Africa. Welcome, welcome, Mr. Liu. Can we give him a round of applause as he presents to us? Ladies and gentlemen, good morning. I'm Juan Liu from Shandong Port Group. It's a great honor to share some simple experience of Shandong Port Chinese auto and auto parts overseas supply chain project. Who is Shandong Port Group? Yeah, we are a state-owned company of Shandong Province. We have 4 major ports: Qingdao, Rizhou, Yantai, and Bohaiwan. And we have 12 business segments, include port operating and management, port construction, logistics, shipping, cruise, trading, investment, finance, and overseas development. In 2022, our total cargo throughput is 1.6 billion tons, and the container throughput 37 million TEUs. We have more than 300 container routes to the world. Shandong Port Overseas Supply Chain Company belongs to Shandong Port Group. Our position is Chinese auto and auto parts public overseas warehouse service platform, overseas trading platform, logistics service platform, and B2B e-commerce platform. Our business and service include bonded warehouse, overseas warehouse, supply chain finance, shipping, integrated logistics, international exhibition, overseas sales center. Why are we doing this project? Because of the demand of the market. In 2022, China exported 3.4 million vehicles. And this year,
our production capacity is 27 billion units. And the expected export quantity will be 5 million units. And within 5 years, Chinese auto products capacity will reach 40 million units. At that point, exports will be reach 20 million units yearly. And also Chinese tire and spare parts export volume of this year will more than 40 billion US dollar. Therefore, we should establish overseas logistic and warehouse network in the world as soon as possible to support and develop the international business. This is our plan. We will establish 7 Chinese auto and auto parts sales center and 40 plus public warehouse in the world. This is our export bonded warehouse in Qingdao Free-Zoo, 3 kilometers to the Qingdao port. Our services include warehousing, handling, logistics, and supply chain finance. How do we do supply chain financing in our project? We pay 80% to any export company that puts goods into our warehouse. They should retain our payment after they sell and receive the payment from their customer. And also any international customer buyer can also pay us a 20 or 30% prepayment. And we pay their supplier in full of the purchase. After the goods arrive at our overseas warehouse, the buyer can pay us the balance in installments to pick up their goods. This is our auto parts warehouse in Dubai Jebali Free-Zoo. The size is 50,000 square meters. This is our auto warehouse in UAE. The first one in Jebali Free-Zoo, other one in Abu Dhabi, KZAD. And also we are have a new warehouse and construction. This is the welcome ceremony for the first batch of new energy vehicle of Abu Dhabi Auto Warehouse in May of this year. This is our partner, Auto Terminal Khalifa. The total area of the site is 320,000 square meters, can park 15,000 units vehicles. And the PDI area service include washing PDI, auto parts assembling, vehicle modification, and repair service. This is a container line. We cooperate with the Abu Dhabi Port Safin Shipping Company from Qingdao and Ningbo ports in China to Abu Dhabi, Dubai, Daman, Qasr, Djibouti, and Sudan. Till the June of this year, we total operating quantity is 14,000 TEUs. This is the Ro-Ro shipping line from Qingdao to Middle East. Also cooperated with Abu Dhabi Port. This is the second edition of UAE China Tire and Auto Parts Expo. We have been hosting this exhibition since last year. This year have more than 9,000 professional buyers visit our exhibition. And the total
86 exhibitors from China. And the turnover around 190 million US dollar. Some famous brand of Chinese tire and spare parts like Linglong Double Star and other Chinese enterprises participated in the exhibition. This is the overseas exhibition at the sales center in UAE. The tire and auto parts sales center in Dubai, Dubai Dragon Mart 2. The size is 20,000 square meters. We will start from the March of 2024. And the auto sales center in Abu Dhabi, KZAD, will start opening from the May of next year. We also building an online overseas exhibition and trading platform for Chinese auto and auto parts. Yeah. The online service include exhibition, trading, logistics, warehouse management, financing, industry information. The platform is under construction and testing. Will be operational within 3 or 5 months. Yeah. After the launch of this e-commerce platform, international buyers can directly purchase Chinese auto and auto parts from this platform. And all our overseas warehousing, logistic, and supply chain finance service will also be online through the platform. Thank you for listening. Thank you very much, Mr. Liu, for keeping within the time frame. You've given us well, in the interest of time, I will not summarize what Mr. Liu said. We'll go straight on to the next speaker, who is Mr. Stefan Casimon. He's a director of the Port of Antwerp Bruges International, Belgium, and the director of Antwerp Flanders Port Training Center. Stefan's experience covers all aspects of port logistics, from warehousing operation to maritime forwarding. Please let us welcome Stefan to give us his presentation. Thank you, Doctor. Ladies and gentlemen, I'm very happy today to meet you here in Misurata, and I'm very grateful towards Misurata Free Zone and the TPI inviting us to speak here for such a nice audience. So today I go through the port-centric logistics, how to enhance the supply chain efficiency in about 15 minutes. So on the agenda is the efficiency in logistics, how the port of Antwerp-Bruges is connected with the world and the European hinterland, and how we team up worldwide as Port of Antwerp-Bruges International and the training center APEC. Now, efficiency goes first to infrastructure, and infrastructure starts with a master plan. And
we think that preferably the master plan should provide land plots for logistics, not on the water side, but on the land side with a strong link to the maritime infrastructure. Within that master plan, it's also very necessary, we think, to provide a sturdy traffic plan and to provide access to road, rail, and optionally barge, and even with pipelines. And that brings us to provide the plot with plug-in utilities with special attention to fiber optic cable and green energy. Now, there is not only the efficiency on the infrastructure side, but also on the governance side. And we are strong believers in the landlord model. That means that we as a port authority, we will provide the plots, but we will look for players in the market, terminal operators and logistics operators that have the skills, that know how to attract clients to run these platforms. As a port authority, we want to connect also the parties. And the parties, that means the shipping lines, the forwarders, the transport companies, and the shippers. Connecting these parties means also systems. And then we think in the first place at the port community system to connect the port stakeholders in order to prevent demurrage and detention and to accelerate the throughput time. We had the infrastructure, we had the commercial, the governance side. Now, logistics is all about people. It's a people's business. And logistics activities are labor intensive. So it's very important to provide capacity building, both for white and blue collar. And within this capacity building, a little bit closer. And within this capacity building, we are thinking about topics such as digitalization, engineering a warehouse, the maintenance of the infrastructure and the equipment, security, safety, legislation, and insurance. Now, how we are connected. You see there are on the map two platforms. First of all, the platform of Bruges near the coast side, but also the platform Antwerp. The port platform of Antwerp is about 80 kilometers inland. But nevertheless, we can receive the giant vessels with 20,000 TEUs in the port of Antwerp. This connectivity means that your container is already 80 kilometers inland, which has a big impact on the logistics cost. We connect the port on several modalities. First of all, rail. In the port itself, all our terminals are rail connected. We have a network of 1,000 kilometers in the port itself. We have the inland navigation, we have the road connection, we have the short sea connection, and the pipeline connection. I will come later on these five topics, but with these models, we can reach 60% of the European consumer market within a range of 500 kilometers. That makes that certain President Sarkozy said that Antwerp is the first French port. We are located in Belgium. So connectivity by barging makes that we have to connect this system of barges with the terminals and with the end receiver. And a terminal operator is always thinking in terms of the vessel.
So it's a real challenge to connect the barges with the terminal so that the barge does not have to wait on the priority that the vessel always has been given to the operator. Now, regarding the rail connection, we have very good connections, not only to the German party, we are connected with the Ruhr, we are connected with France, but also with Southern Europe and even to Greece and Bulgaria. And then we come to the short sea as a part of the multimodal change. We have very good fast transit time to different destinations, not only to the Med, but also to Scandinavia, the UK, and Ireland. Important for our port is the connectivity, not only in the port itself by pipelines, but also to the hinterland. The pipeline connection in the port is important because we are the second important player worldwide in petrochemicals. We have a big petrochemical industry in the port itself. We have 3 refineries in the port, and all these companies, refineries and petrochemical industry, are interlinked with pipelines. Now, on the other hand, the gas needs to brought in, the crude oil needs to be brought in. So these connections are also existing. And now we are also looking to the environment and to green hydrogen. How we can import green hydrogen to green our industry. Let's come back to the logistics, why we are here. So in the port, we have about 6.5 square kilometer of covered warehouses. So it's for Europe, it's huge. 6.5 square kilometer covered warehouse means that's more than Hamburg, Rotterdam, and Le Havre together. And the logistics is so important for the industry behind and for the end consumers. So we have steel service centers in the port. We have vehicle service centers. We do warehouse activities in the port, and warehouse activities we think at value-added logistics, such as sampling, packaging, ripening for bananas, for instance, and blending, you name it, and we try to follow it. Behind the logistics, you have that distribution, and we are very close to the main European markets, and we are an important gateway for the UK market with just-in-time deliveries and with local forwarding companies that offer tailor-made services, including the customs administration. Now, 5 minutes. We are teaming up worldwide. And how we are doing that? Our expertise are we sharing by Port of Antwerp Bruges International and the Capacity Building Branch APEC. Now, in the middle of this slide, you see the line of the supply chain from farm to fork, from industry, from factory to end consumer. Under the line, you see how we arrange the governance, how we arrange port operations, nautical access. All these topics are in our advisory package. And then above the line, we have everything what's environment, what's digitalization, what's
commercial, trade facilitation, like our colleagues told us today. Now, our dream is to build partnerships worldwide. And we talk about a partnership when we can give advisory services, when we can work on capacity building, and when we can help the client in management of his port or his terminal. When these three aspects are there, we have a portfolio to invest in these projects. Now, where we are worldwide, first of all, I want to mention that we have a partnership with the Port Training Institute in Alexandria. We have our training institute at Mumbai, GMPT. We have at Guangzhou, a training center in China. And besides that, our partnerships are in Cotonou, the state of Benin, Western Africa, in San Pedro, in Porto Vasso near Rio de Janeiro, and in India, in Malaysia, and so on. I give you a few examples. First of all, the port of Cotonou. It's the only seaport in Benin. We have a partnership with the government, and we are responsible for the management. And there, in the port itself, we are developing a new logistics zone, an economic zone for the logistics, for the value-added logistics. I go through it and I go to the next Port of Duqm. Port of Duqm is in Oman, and there we started from a greenfield, and now we have an industrial area and a port area of about 2,000 square kilometers to develop. Here you have a small map of the port, but what's important to know that we provide also in that port a special economic zone for steel, for renewable energy, for fisheries, for mining, for petrochemicals. And then last but not least, we are a minority shareholder in the port of Vasso. As I already explained, this port is about 200 kilometers northeast from Rio de Janeiro, near Belo Horizonte. It's a very strategic market with a strategic location, and there is large industrial land available. And there we started also from a greenfield project. And in that port also, we are developing an export processing zone, an industrial condominium focused on exports. So, ladies and gentlemen, I hope I remained within the timing, and I'm open to connect and to create together for you your future. Thank you so much. Yes, that has been very interesting 3 presentations. And before I open discussion for 15 minutes, can we again give a round of applause to the 3 panelists, please? I will now invite questions from the floor. If you have a question and you would like to address to a particular panelist, please do so. Or if you have a general comment that you would like to make. So the floor is open for questions. The first question, can somebody give him a microphone, please?
Yes. If you don't mind, you can introduce yourself. Bismillah. Well, that's better. Assalamu alaikum. I'll keep my question in Arabic. I know that there's a translation, but I think that's better for my colleague. السلام عليكم. سؤالي مرتبط بالمناطق الاقتصاديه الخاصه. اعتقد ان المجموعه اللي موجوده اتكلمت على غالبا مناطق لوجستيه، مناطق خاصه ومناطق حره. السؤال المهم ان هو نبتدي منين؟ البيضه ولا الفرخ؟ هل نبتدي دايما بان احنا يبقى عندنا تنبؤ بحجم البضائع التي يتم تداولها في المنطقه الاقتصاديه الخاصه اللي محيطه بالميناء؟ يعني معنى كده ان الدوله محتاجه ان هي تستثمر في المناطق الاقتصاديه دهيت وتعد البنيه التحتيه من مخازن ومناطق لوجستيه، وتصرف او تنفق من راس مال الدوله على تجهيز هذه المناطق اللوجستيه، ام تنتظر للمستثمرين ان هو يبتدي يدور على حجم البضائع اللي سيتم تداولها في هذه المناطق اللوجستيه، ويبتدي بعد كده عمليه البناء لهذه المناطق اللوجستيه؟ اعتقد ان احنا عندنا 3 نماذج. واحده موجوده في انتورب، واعتقد ان هي سيجنيفيكانت، حاجه ضخمه جدا. اعتقد ان انا برضو كنت منبهر جدا باللي شفته في المنطقه المحيطه، منطقه مصراته والمنطقه الحره اللي موجوده من تجهيزات للبنيه التحتيه اللي موجوده في المخازن، بس كان عليها لوجو. هل معنى كده ان احنا ابتدينا بالتويوتا مثلا هي اللي جت وانشات هذه المناطق اللوجستيه، والدوله هي بس انشات البنيه التحتيه بحيث ان الناس تيجي هي اللي تبني المناطق اللوجستيه بتاعتها ومخازنها ومكاتبها بالشكل الذي ترتضيها، ام الدوله هي اللي انشات هذا الشكل؟ واعتقد عندنا شكل تاني موجود في منطقه خليفه ومنطقه جبل علي اللي شاندونج بورت جروب بتستثمر فيها. ثم يعني اعتقد ان احنا ال3 نماذج دول محتاجين ان هي توضح لنا كل واحد فيهم شايف من وجهه نظره ايهما الافضل لتقديم هذه الخدمه اللوجستيه في المناطق الاقتصاديه الخاصه والمناطق الحره. شكرا. Thank you very much. I will give the question. I think the question was addressed to all the panelists. So I will give each panelist 1 minute just to speak on how relevant it is, starting with Mr. Aldawish. هو السؤال فيه شوية طويل شوية، بس اللي فهمته أنا أي النماذج اللي ممكن نحن نطبقها فيما يتعلق ب، خلي نقولوا تجهيز أو نقولوا المناطق الحرة للبدء في عملية الاستثمار وتجهيزها بحيث تكون ملائمة لحركة البضائع وتنمية التجارة. من وجهة النظر العامة في هالموضوع، أن الدولة هي التي تقوم بالتهيئة للمناطق الحرة وتهيئة البنية التحتية الأساسية، ثم ليست فقط فيما يتعلق بالبنية التحتية كإنفراستراكشر، ولكن أيضا البنية التشريعية وخلق الحوافز للاستثمار. فهناك أساسيات من وجهة نظرنا هي يجب أن تتطلب فيما يتعلق بالتهيئة لتهيئة المناطق الحرة، سواء من حيث تهيئة الخدمات الأساسية أو الانفراستراكشر الأساسية، ومن ثم وإيجاد أيضا قوانين وتشريعات، ومن ثم تخلق نوع من الجذب أو الاستقطاب للمستثمرين لتنفيذ مشروعاتهم أو إقامة مصانعهم وشركاتهم وخدماتهم في هذه المناطق. ولكن قد يكون حافز مهم جدا لوجود أو قدوم الشركات هي وجود مقومات حقيقية.
في ليبيا على سبيل المثال لدينا سواء المنطقة الحرة في مصراتة أو بعض المناطق الاقتصادية أو المناطق الحرة التي تم إنشائها مؤخرا، هناك العديد من المقومات. مقومات هي لا تتوفر في قطاعات أخرى. فلدينا نحن تجارة العبور قد توفر منطقة الحرة مصراتة ميزة نسبية فيما يتعلق بعبور البضائع للبلدان المنغلقة التي ليست مطلة على البحر. في تجربتنا عندما زرنا ميناء دوالا في الكاميرون وجدنا أن البضائع تأتي من ميناء دوالا إلى مالي عن طريق ميناء دوالا. إذا كان بالمقارنة ميناء مصراتة هو أقرب لهذه البلدان من حيث عبور البضائع وتزويدها مثلا بالخدمات سواء لتشاد أو النيجر أو مالي. هذه مقومات حقيقية موجودة بالفعل، قد يستفيد المستثمر منها لبداية مشروعاته التجارية. قد تكون المشروعات الصناعية تأخذ رأس مال وتكاليف أكبر للمستثمر، ولكن المشاريع التجارية هي متاحة وليست ذات تكاليف عالية، وإنما هي عملية بيع وشراء وتخزين. شكرا، ولكن نأسف على الإطالة. Thank you. From the business side, I have some simple advice. I think Misurata Frizu can study some experience from like Dubai. Yeah. If build some free trade market here for North Africa, we will develop and improve a lot for the port throughput. Yeah. So why our project, the first station in Dubai, is there have free trading policy, the tax free, yeah, and the also need a strong logistic service. Yeah. So I think this is my advice. Yeah. Hello. I'm not going to repeat my dear colleagues because I agree fully with that. You need infrastructure, you need governance. The only thing I can say is make your homework regarding the clients. Look to your industry, look to your end consumer. What is needed, and then make your choice to your customer in your economic zone, because it's on the long term. You should think it's not for only 5, 6, 10 years, but for 50 years or more when you are developing such a zone. So think about the industry, think about the end consumer in your country and for behind your country, such as Mali. Thank you very much. It was a long question and has taken 3 panelists to answer. Is there any other question from the floor, please, or comment? I see one there. Assalamu alaikum. My question to Mr. Stephen. Now regarding Misrata Free Zone, do you see that there's an opportunity to invest here in Libyan ports, and as they have a lot of experience regarding the ports and logistics?
So I met several people from Misurata Free Zone during the last year, and what I saw and understand is that the apparatus is behind. That means the terminals are functioning very well. You have the containers, you have dry bulk in your port. So the port side is okay. Behind the port, effectively, I think there is an opening to invest in such a free zone, because you can handle there, you can give the goods added value when they enter, for instance, for spare parts or for fruits and vegetables, you name it. There are a lot of products that can be processed, repacked, relabeled, give it added value in this economic free zone. Is that an answer to your question? I will take one or two more questions and then we wind up. Any more questions? I see none, so I take it that, oh, there's one there. Hello. I would like to ask question to Mr. Casimo, I think. I think you are from Antwerp port, right? Looking to Misrata Free Zone and the port, and considering the capacity, the possibilities in the Northern Africa, do you think the port's capacity is enough to answer this potential? Yes. A port is not a static environment. A port should develop during the decades. At the moment, yes, I think there is enough capacity, but why not dredging the port and deepening the port up to a better depth? And I think that's already in the planning. So it's a question of developing the port, following the logistics, following the industry, and not take it as a given like it is today. But today, you have a perfect tool. Can it be better? Always. That's the last question before I wind up. السلام عليكم. سؤالي موجه للسيد محمد درويش، باعتبارك مدير أو رئيس مجلس إدارة شبكة ليبيا للتجارة، فما هو دور شبكة ليبيا للتجارة الرقمية؟ هل هناك أي برامج سيتم استحداثها لتطوير القطاع التجاري في ليبيا؟ وما هي البرامج التي اعتمدتها الشبكة لتطوير من القدرات وخاصة في جانب التجارة الرقمية؟ شكرا. طبعا شبكة ليبيا للتجارة هي مؤسسة أنشئت بموجب أو تمارس مهامها وفق قرار مجلس الوزراء رقم 681 لسنة 2021. تشتغل على 3 قطاعات رئيسية: قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع التجارة الخارجية، وتحديدا فيما يتعلق بتسهيل التجارة، وقطاع التجارة الداخلية المتعلق بمتابعة الإنتاج والأسعار والاستهلاك المحلي. في جانب التجارة الخارجية
لدينا وحسب التمثيل الموجود في مجلس الإدارة تشارك فيه مصلحة الجمارك ومصرف ليبيا المركزي واتحاد عام غرف التجارة والصناعة ووزارة المالية ووزارة التخطيط ووزارة الاقتصاد وقطاع المواني. نعمل على تنفيذ مشروعات حقيقية لأجل تسهيل التجارة وتقديم الدعم للقطاعات ذات العلاقة، ونخص بالذكر قطاع اللوجستيات المرتبط بعمل النقل والبحري والمواني. أنشأنا نقطة الاستعلام لتسهيل التجارة. طبعا المنطقة الحرة مصراتة تشارك في عضوية هذه النقطة. نقطة الاستعلام لتسهيل التجارة هي وفقا للاتحاد، لديها اتحاد دولي لنقاط الاستعلام الوطنية لتسهيل التجارة يضم نحو 130 دولة. ليبيا دخلت على هذا الموضوع لأجل تقديم التسهيلات الممكنة للمتعاملين ومواكبة التطورات الدولية في مجال تسهيل التجارة الخارجية بشكل عام، سواء عمليات الاستيراد أو التصدير أو العبور. فيما يتعلق بالتجارة الرقمية، نحن نعمل على إنشاء قانون أو مسودة قانون في مجال التجارة الإلكترونية بما ينسجم مع قواعد الأسكوا خاصة بإعداد التشريعات السبرانية. وأيضا نعمل على تنفيذ برامج تدريبية متطورة من خلال مركز التدريب في مجال التجارة التابع لهذه الجهة. اليوم السيد مدير عام مركز التدريب إن شاء الله سيكون هو مدير الجلسة في الجلسة الثالثة أو الرابعة إن شاء الله. فنحن نهتم بجانب تنمية القدرات ونهتم بدعم القطاعات التي لها علاقة بمجال عمل التجارة الخارجية واللوجستية أيضا. Thank you very much. It has been a very interesting first session, opening the day, and I hope that you can, for once, join me again in thanking the panelists with a round of applause. It's now my pleasure to hand back to the MC.